Tumaini yangu kwamba ubuheri wa afya, mpenzi mtazamaji. Hujambo na karibu kwa dakika 20 za habari zinazokujia hapa Boss TV. Mimi ni Bright Mwandodo, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Pamela Achola. Moja kwa moja basi tunaingia kwenye habari zetu, ambapo hospitali ya umma ya Mtwapa kaunti ya Kilifi imefanikiwa kupata sanduku 8,500 ya magwanda kwa wahudumu wa afya kutoka kwa hazina ya Aga Khan Foundation kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya ili kuzuia msambao wa janga la virusi vya corona. Mwanahabari wetu Charles Omondi ametuandalia taarifa kamili. Mine first is to thank the Aga Khan Development Network, because whenever we engage within very impressive timelines, we get to achieve what it is that we have set out to do. Waziri wa Afya kaunti ya Kilifi Charles Karisa amedhibitisha kupokea takriban sanduku zaidi ya 6,000 ya magwanda inayozuia virusi vya corona itakayofaidi wauguzi na matabibu katika kupambana na msambao wa virusi hivyo wanapotekeleza wajibu wao. The levels, what do you want to... Latex, yeah. We gathered here this morning as a County Government of Kilifi Health Services together with our partners Aga Khan Development Network. And what brought us together this morning are two aspects. One was to receive protective equipment for our health workers that will go a long way into combating the threats of COVID-19 pandemic, because the safety of our staff comes first as we serve the others. The other batch of donations was equipment that will support e-learning in health matters, and this is very important because we will be able then to log in with our peers in a network so that we can again support each other matters, case management and any other related subjects of the CME series. We also want to thank the Aga Khan Development Network immensely, because beyond just donating this equipment, we have agreed that we shall mutually cooperate to make sure that the installation and the technical support in operation of this equipment shall as well be handled. One of the key purposes that we are here is to do a ceremony to hand over donation related to EC grant. Just a little background, Aga Khan Development Network has been doing and partnering with international donors in helping community health governments in different parts of Kenya. This particular grant that we are talking about is a European community support, call it an EC grant. This is a 4-country grant actually: Kenya, Tanzania, Uganda and Mozambique, about 9.2 million euros. Aga Khan is honored to be a partner in execution of this grant. The multiple agencies of Aga Khan, I belong to Aga Khan Health Service, and the CEO for Aga Khan Health Service Mombasa, along with Aga Khan Health Service, Aga Khan University, Aga Khan Foundation, we all join hands in implementing it. We are also rolling out IT applications. The two banners that are listed here, our own digital health resource center of Aga Khan Development Network developed them. One is a corona check, which is a self-assessment, bringing in awareness about symptoms, about protective things. Like we say, wear the mask, we say keep distances, so wash your hands. Now with that, people can monitor those symptoms. And what we are doing is rolling out a campaign. There is use of personal protective equipment. People are not educated. We should not assume they know. So there are self-help applications that we are rolling out. In addition to that, like we said, because of this e-health platform that we are providing, we will be engaging their healthcare workers, not only physician, nurses, allied health professionals, pharmacy, physiotherapy. We engage them and conduct continuous medical education, continuous nursing education sessions for which nobody has to travel. You be at your workplace, use this e-health platform and log into our sessions. So that will be the continuity in terms of bringing in awareness. And then we use these people to reach out to the community here with the help of community health workers. Leza wajibu wao. Kati ya kaunti ndogo yaliyolengwa ni Mariakani na Malindi, ambapo katika awamu ya pili watapata vituo vipya pamoja na mafunzo kwa umma jinsi ya kupambana na janga hilo. You may know upgrading of services go hand in hand with so many pillars, and one of those pillars is physical infrastructure.
Mtwapa being a typical urban health center, the issue of land is very, very scarce here, and that calls us then to find ways of optimizing and making the best use of every square inch of land that we own. This has necessitated us to go into master planning, so very soon we will roll master planning for Mtwapa Health Center, where we will then assess the issue of boundary verification, how much land is available, what is already occupied, and how best can we make use of the little that is remaining. Aidha, Waziri Karisa amesema kwa sasa visa vya corona katika kaunti hiyo imefikia 12% na kupongeza juhudi kutoka kwa wizara yake. We also do not have right now in our isolation facilities any admitted cases. Our usual caution and reminder is to just tell you all, let us not let our guard down. COVID is still around, and like you know, this pandemic behaves in coming in form of waves and variants, and therefore we cannot write off that we are totally beyond the pandemic. Charles Omondi, Boss TV. Mfumo wa uchumi wa kutoka chini maarufu kama bottom up economic model unaendelea kuwa gumzo mashinani baada ya viongozi wa mrengo wa UDA hii leo wakiongozwa na Hassan Omar Sarai kuendeleza kampeni zao wadi ya Chani, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa. Viongozi hao wamewataka wakazi wa Mombasa kukumbatia mfumo utakaowapa manufaa. MCA ndani ya hapa Chani, nitaanza na kijana. Ni kwenye mkutano ulioleta pamoja wanachama wa UDA kaunti ya Mombasa wanaowania viti mbalimbali wakiongozwa na aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar Sarai. Ajenda kuu ikisalia kuzungumzia mfumo wa uchumi wa kutoka chini hadi juu. Utaundwa mfuko maalum ambao utatumika kumsaidia mama mboga, utatumika kusaidia mama wa vikundi, utatumika kuwasaidia vijana wa jua kali ili waweze kupata faida wakati wanaomba fedha za kufanyia biashara yao. Mkutano huo uliokuwa na idadi kuu ya vijana walionekana kuchachia moto wa kisiasa Mombasa, wameomba kutokubali kutumiwa na wanasiasa na badala yake kukata kura na kuunga mkono viongozi wenye maono. Mimi ninaweza kusema mtu ambaye anaweza kuchukua vijana ya fulani awaweke pamoja waweze kurusha rapcha, yule si kiongozi. Sababu wewe kama ni kiongozi na unajiamini, kwa nini ufanye hivyo? Unaogopa nini? Kwa nini unataka kurusha rapcha pale kwa mkutano? Wasiwasi wako ni nini? Sababu kitu ya kwanza ni lazima uwe na wasiwasi. Ni lazima uwe na uoga. Ni lazima uwe umeogopa. Lakini kama huna uoga huwezi kufanya hivyo. Kama wewe ni kiongozi na unajiamini, unatakiwa kuja mbele ya watu na sera zako uweze kuuza zile sera kwa wananchi. Hiyo ya pili. Kuna hii baadhi ya matatizo ya vijana kutumiwa katika siasa. Vijana wanatumia sababu wale wanafanya hiyo kazi wanajua kitu moja. Those are the marginalized groups in our society. Ni watu ambaye ni wararahoi sababu saa zingine hawana uwezo. Na ni vibaya uchukue mtoto wa mtu umpatie shilingi 100, 500, 1000 aende akatumika kwa zile tabia. Vijana si kupenda kwao katika hali ya kutochukua kura. Kuna kitu inaitwa katika maisha ya binadamu ukosefu wa matumaini. Siku zote vijana wamekuwa mstari wa mbele kuchukua kura. Siku zote vijana wamekuwa mstari wa mbele hata kupiga kura. Lakini miaka nenda rudi, hiyo imekuja kuendelea, kumeweka frustration ya vijana wetu na mpaka wakashidwa na wakakosa, wakaona hii kuchukua kura na kupiga hakuna kitu inawezekana. Aidha, Hassan Omar Hassan alitumia nafasi hiyo kujipigia debe kuwania kiti cha ugavana wa kaunti ya Mombasa kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Nancy, Neto, Dennis na wengine wote watakaogombea watashurutishwa siku ile wanaweka manifesto zao waende sambamba na mfumo wetu wa kiuchumi bottom up. Ndio tunataka kuweka rais wa UDA, tunataka kuweka governor wa UDA, tunataka kuweka senator wa UDA,
tunataka kuweka women rep wa UDA, tunataka kuweka mbunge wa UDA, tunataka kuweka MCA wa UDA ili tuhakikishe kwamba sote. Hata hivyo, Profesa Hassan Mwakimako amewataka vijana na kina mama kukumbatia mfumo huo kwa kuwa utakuwa wa faida na maendeleo kwao, ambayo imewalenga wao zaidi ili waweze kujienua kimaisha na kuangalia ni mbinu gani zinaweza kutumika katika kupanga mikakati hiyo ili waweze kuwa angalau wanapata faida na biashara wanazofanya. Nikiripotia Runinga Boss kutoka Changamwe, kaunti ya Mombasa, mimi ni Ridhwani Juma. Haya. Salia kwenye siasa za UDA ni kwamba siku moja baada ya naibu rais William Ruto kunadi sera za bottom up katika kaunti ya Kitui, kiongozi huyo hii leo amefululiza hadi kaunti ya Kiambu ili kurindima siasa za chama hicho. Mwanahabari wetu Charles Omondi anatueleza zaidi. Harambee! 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 Naibu Rais William Ruto hii leo amefuliza hadi ngome yake Rais Uhuru Kenyatta katika harakati ya kunadi sera zake kwa wakazi wa Gatunyaga, eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu, kurindima siasa za UDA. Jameni, mnakubali ya kwamba tubadilishe uchumi kwanza? Na tuanze na hawa vijana, tuwapangie ajira kwanza, na tupange biashara ya watu wadogo kwanza tuinue. Yaani mnasema tupange uchumi kwanza na tuanze na juu ama tuanze na hapa chini? Hapa chini kwa hawa vijana hawana kazi, alafu tuende kwa hawa kina mama mboga, boda boda na hawa watu wengine tuinue biashara yao. Mnasema tuanze na hapa chini, hapa kwa bottom, hapa bottom hapa, alafu tuende up. Yaani mnasema bottom up ama mmesemaje? Ni bottom up. Hebu nione watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. Kiongozi huyo amesema hali iliyoko kwa sasa haiwezi kumnufaisha mwananchi wa kawaida, ila serikali yake itaweka bilioni 50 kwa wachuuzi rejareja na vijana kutengewa bilioni 100 ikiwepo mkopo wa riba ya chini. Simuliona gazeti juzi, si imeandika ati Kenya imekuwa nchi ya fuliza, si wameandika ati Kenya imekuwa nchi ya gamblers. Mimi nawaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 50 katika biashara ya hawa watu wadogo wadogo, tuinue biashara yao. Lego unawajengea mahali pazuri pa kufanya biashara, tunaweka sheria ya kulinda hiyo biashara na tunawapatia mahali ya kukopa mikopo ambayo iko na interest ya chini. Muinue biashara yenu, tuzalishe uchumi, tufukuze umaskini. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa Gatunyaga. Nyinyi mnasema tubadilishe katiba kwanza, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi, ama kwanza tubadilishe uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza, ndio tuwapangie hawa vijana wetu ajira kwanza, na tupange biashara ya watu wadogo wadogo tuinue kwanza. Tunakubaliana tubadilishe uchumi? Wale wanakubaliana mimi tubadilishe uchumi kwanza, tubadilishe uchumi kwanza. Aidha, katika hafla tofauti katika kaunti ya Narok, gavana wa kaunti hiyo Samuel Tunai amekashifu vurugu na utovu wa usalama unaoshuhudiwa hasa msimu huu taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwakani. Na tukiwa hapa Loita tunajua sasa hii ni msimu wa siasa, na ile mimi nataka niseme nikiwa hapa Loita na tukiwa kaunti hii ni kwamba lazima tuwe na political tolerance, because katiba inakubalia kila mtu kuomba kura mahali popote. Charles Omondi, Boss TV.
Katibu msimamizi katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho amesisitiza kuwa atazidi kutekeleza wajibu wake kama katibu katika wizara hiyo na wala tetesi zinazosheheni kuhusu hatua ya kuzungumzia siasa haitamrejesha nyuma. Iko busy bodies wameanza kuamka asubuhi, lunchtime, jioni, wakiota tu na Matiang'i, wanaota na Kibisho, wakianza kutuamrisha vile tutafanya kazi yetu. Na hiyo ndio nilikuwa najibu kusema sisi ni Wakenya na sisi tuko na kazi ya kufanya na sisi tuko na accountability kwa wananchi wa Kenya. Kiamka kila siku, jioni wananchi wana expect tukue tumewapea usalama. Jioni wananchi wana expect tukue tumewapea vitambulisho. Wana expect tukue tumewapea birth certificate. Wana expect tukue tumewapea service. Na kwa hivyo hatuna wakati ya kurudishiana maneno na wale watu hawana responsibility kama hiyo. Sisi tuko na rights yetu pia kama Wakenya yenye imelindwa na katiba yetu. Ninafikiria ni vizuri watu wakuwa wanaisoma. Mimi nikiwa hapa ni mzaliwa hapa na niko na responsibility ya kupea wazazi wangu, ndugu zangu, watu wetu civic education, kuambia ile maswali wanafaa waulize. Na hakuna apology, tutaendelea kupea watu saa zile tunaelimisha watu wetu ile maswali wanafaa waulize. Vijana kaunti ya Mombasa wametakiwa kujiandikisha kama wanachama wa mirengo ya kisiasa na kuchukua kura ili kuchagua viongozi wanaojali maslahi ya mwananchi. Haya yanajiri huku viongozi wa vyama mashinani wakiwa mbioni kuandikisha wanachama wengi ili kuwawezesha kupita katika mchujo wa nafasi wanazowania mwakani. Msaidizi wa mwaniaji wa kiti cha gavana kaunti ya Mombasa Shafi Makazi, Rafael Beja, amesema kuwa jamii imepokea shughuli hiyo na wanatarajia idadi ya wanaojiandikisha kuongezeka hata zaidi. Wakaaji wanajitokeza kwa wingi wakijiandikisha kama wapigaji kama members wa chama cha UDA. Tuko na target yetu ambayo kwa siku huwa tumeiweka ya kuandikisha wanachama, ambao tulikuwa tumeweka target ya 200 people per day but so far kwa siku tumeweza kuandikisha between watu 100 na 130, lakini kadri tunavyoendelea kuandikisha watu ndio wanajitokeza kwa wingi. So tuna hakika ya kuwa hata hiyo target yetu itapita kwa kiwango kikubwa, manake watu ni wengi ambao wanataka kuwa wanachama wa UDA. Ya vijana tusimame tukate kura na tusimamishe kiongozi mwenye anajali vijana na mwenye hatainua vijana, waache kuvuta bangi, kula muguka. Manake sasa hivi vijana wengi wameingilia kula muguka, na si kwamba wanapenda, ni kwa sababu hakuna kazi na hawana kazi za kufanya. Bodi ya wanachama wa kampuni ya kusambaza umeme Kenya Power ilikuwa na wakati mgumu kufafanua mbinu walizokuwa wakitumia katika kutoa zabuni pamoja na uagizaji wa transformer na mita, ambapo kulingana na kamati ya kawi mita nyingi zina kasoro. Mwanahabari wetu ana maelezo zaidi. Kamati ya kawi katika bunge la taifa imetambua kupitia kwa bodi wanachama wa kampuni ya kusambaza umeme nchini KPLC kwamba mita za umeme zilizogharimu serikali kuu takriban shilingi bilioni 6, nyingi ya mita hizo ingali kuwajibikiwa na KPLC. Before actually coming to tell us that you don't know how these meters and transformers were being procured or something, I thought you are now at the bottom of things and you would have known what exactly went wrong. First of all, there is a procurement law
And the approach you seem to state, if the management and the procurement department seems not to do the right thing, you don't have the board to go to do its work. I think that's where the problem is. As a board, you have no competence in procurement matters, and even if you had, you would have to relinquish your position as a board member and be employed as a procurement officer to do that thing you wish to do in the procurement department. And the answer that we are getting from them is that there are no surprise for meters and transformers, and they are citing the tender that was cancelled. So, Madam Chairperson, when you say that they are printed in store, then we need to get a proper explanation. I've seen that we are having a problem in Kenya Power. The problem we have is about we are creating bottlenecks that we can allow organizations to have a free fall. What do I mean? Why we have transformer issue in the country is because you want the management to be giving 3 months a quarterly procurement plan. It's not possible in an organization that's going places. I'd rather you give them 6 months, twice a year, instead of a quarter. You know, I've worked in that organization and I know Kenya Power very well. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya wanachama 13 David Gikaria waliitaka bodi hiyo kutoa kumbukumbu ya mkutano kutoka kwa KPLC iliyofanikisha kumfurusha aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa KPLC Bernard Ngugi tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Kufafanua ni vipi kaimu afisa mkuu mtendaji Rosemary Odor alivyochukua hatamu ya kampuni hiyo kabla Ngugi kujiuzulu, pamoja na kupandisha hazina ya bima kutoka milioni 200 hadi bilioni 1. But here is the board. If you look at the full board meetings which you have had, within the month of July to December, within a month, 6 months, within a period of 6 months, you have 22 full board meetings. 22 full board meetings. If you will categorize that, that is almost 4 or 3, between 3 and 4 board meetings in a month. Surely, when you have a board meetings which is within every month, and I want the peers to know this, is that a board that is having 3 meetings in a month or 4 meetings in a specific month, that means every week you're having a board meeting. Mwandodo says that there shall be 1 board meeting quarterly or 4 meetings annually. You have 9 meetings, 9.33 meetings with the average 121 divided by the number of a month divided by 12 is approximately 9.33 meetings per month. When does the management have time to prepare for your board meetings and subcommittees? Of how KPLC is performing as an institution, and we understand KPLC as a listed company with a 51% share, is that as a committee we were concerned on what came out, that there was a lot of interference by the board of KPLC on matters to do with management. And of course, this country has laws. KPLC is a listed company, and also it was registered under the Companies Act, Cap 486, and it does follow the due process of the law. The procurement matters is under the Procurement and Disposal Act and has nothing to do with what a board thinks or it doesn't think. Hata hivyo, bodi hiyo chini ya mwenyekiti wake Vivian Yeda ilijitetea dhidi ya madai hayo, huku bunge hilo likitarajiwa kuandaa ripoti ya kikao hicho na kuwasilisha bungeni. Single prepaid meters procured from a Chinese company at a cost of $10 million, which is about 1.8 billion Kenya shillings, and installed at customer premises were not vending, even though they had been activated by the contractor. No access to power. Other meters had been taken as far as 3 years without vending. Charles Omondi, Boss TV. Procurement law, and it is spells out
very well before we tender what is supposed to come first. Na akina mama wametakiwa kujitokeza kwa wingi na kuunda vikundi vitakavyonufaika na mgao wa fedha za serikali kwa manufaa yao. Haya ni baada ya uzinduzi wa shirika la jamii la Imarika na Maendeleo uliofanyika huko Bamburi, eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa. Mwakilishi wa akina mama wa kaunti ya Mombasa, Asha Mohamed almaarufu Mama Ashu, amesisitiza akina mama kuungana kwa pamoja ili wanufaike na mfuko wa kitaifa wa utekelezaji wa haki za serikali almaarufu NGAF. Mwakilishi mteule wa kaunti ya Mombasa na mwanzilishi wa shirika hilo Milka Ngare amehakikishia umoja na maendeleo, huku akiwarai wakazi kumchagua kama mwakilishi wa wadi ya Bamburi kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022. Mimi Mama Milka Kazo leo nimekuja mbele yenu na hii CBO ambao ni chombo ninataka kusaidia wamama wangu wa Bamburi na wababa na vijana. Hii CBO nimewafungulia nyinyi. CBO hii itatuletea watu watakuwa wanatia ndani kuanzia leo. Watakuwa wanatia kwenye kikapu kuanzia leo. Na hiyo pesa tutakaa na kamati, tunaenda kuchagua kamati nyingi. Saa hii tuko na kamati interim, yani wale ambao wanashikilia, wale wenye walisimama hapa mbele. Tukishapata fedha ya kutosha katika hicho kikapu, katika hiyo akaunti yetu, chairperson atasimama ataongea. Tutaitana wale chair ladies wote, tuseme tunataka kufanya nini. Lakini azimio langu kama lile azimio la Raila Amolo Odinga, azimio la umoja, azimio langu ni kwamba wamama zangu wa Bamburi na youth na wazee waweze kupata miradi ambao itawaendeleza katika maisha yao. Wawache kutegemea shilingi 200, wawache kutegemea pakiti 2 za unga, wajisimamie wao wenyewe ili tufanye miradi tuendelee mbele. Mtu akichapa kazi mpe sifa yake. Tunaelewana? Na sisi kama kina mama ni mama ambao lazima tuvumiliane na tuweze kubebana. ODM oye! Maana ndovu hashindwi na pembe zake, sio? Na mimi nataka kuahidi wale kina mama ambao hawajapata pesa na bado tutakelia ofisi, pesa mutapata. Niko hapa kwa ajili ya kulinda pesa zile ili ziweze kuwarudia mashinani. Mimi Mama Ashu nahakikisha ile hazina ya NGAF inarudi mashinani, inaweza kusomesha vijana ambao wanastahili, vijana ambao wako na shida, na kusaidia kina mama, walemavu, wajane na tabaka mbalimbali. Kwa hivyo mama zangu wa Imarika na Maendeleo, leo ni leo, asema kesho ni muo. Na Waswahili wasema chanda chema uvikwa pete. Na sisi Bamburi hapa tuko na Mama Milka Kazo ambaye ni mama ameamua kutaka kuwaletea maendeleo kina mama, kusomesha watoto, kusaidiana na jamii. Kusema ukweli, mama hana kabila. Tukiachana na siasa, mpenzi mtazamaji, sasa tunaelekea mpaka kaunti ya Kilifi ambako wakazi wa Bamba, kaunti hiyo, wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na ukame unaokumba eneo hilo. Kwa sasa wanaiomba serikali kuu kuingilia kati kwa kuwapa chakula na maji. Hii ndiyo hali halisi ya baadhi ya wakaaji wa Goshi, wodi ya Bamba, kaunti ya Kilifi. Wakaaji hawa wanalalamikia hali mbaya ya maisha kutokana na ukosefu wa maji na chakula.
Ni hali ambayo imekuwa ikiwaathiri kila mara kutokana na ukosefu wa mvua katika eneo zima la Kilifi, ila kulingana nao, hali hiyo kwa wakati huu imezidi kuwa mbaya zaidi na kuathiri maisha yao, hali inayowapelekea kuhofia mauti. Jina mimi naitwa Kahindi Kadhengi Kiti, ni mkazi wa Goshi. Ilikuwa ni ombi langu ama ombi la kwa niaba ya wakazi wa huku kwetu Goshi, ikiwa inawezekana tupate maji, ikizidi hata kama tutapata magari tugawanye maji kwa muda huu ambao umebakia. Ni muda ambao ni mgumu, hali ni ngumu, na ikiwezekana tuweze kupata hata chakula. Nahofia maisha yetu ikizingatiwa kuwa maji inaelekea mwisho. Tunahofu kwamba kifo kinatukodolea macho. Maji haya ndio tegemeo pekee kwa wakaaji wa zaidi ya vijiji 7. Licha serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwa na ufahamu kamili kuhusiana na hali hiyo, hawajaweza kuwapa wananchi hao suluhu la kudumu. Wananchi hawa wanalalamikia ukosefu wa wahisani ambao hapo awali walijitokeza kuwasaidia, ila kwa sasa hawajakuwepo licha kuwa hali inazidi kuwa mbaya zaidi kila kuchapo. Jina langu naitwa Katoi Hari Menza. Shida yetu huku ni maji. Kuna watu wengi wanapata shida sana. Wengine wanatoka Shangweni, wengine wanatoka Dodosa, Ndigiria, huko maji ni huko. Maji ni vile unavyoona, maji ni mabaya sana. Nafikiri kuna wakati mmoja tulikuwa tukisaidika na yule Mombasa Cement. Sasa hii hatuoni tena kuja huko. Sio kilio kwa wanadamu pekee, bali hata kwa wanyama wa kila aina. Wanyama hawa wanahangaikia bidhaa muhimu ya maisha, hali inayowafanya kudhoofika na hata kukosa nguvu za kutembea. Baadhi yao wakikwama kwenye tope na kuanguka njiani, hali ambayo inawapelekea vifo. Kwa majina yangu mimi ni Kizao Charo Msafula. Nimezaliwa Bamba, ninakaa Bamba, sehemu hii ya Goshi sub location ni Kiamara. Na watu wote wa Bamba walikuwa wote wametegemea hii sehemu, lakini sasa hii imekauka, hakuna maji, ng'ombe inakufa, hata wanyama nao wakija wakiingia kwa matope wanakufa. Haya ndio maji halisi yanayotumiwa na baadhi ya wakaaji wa Bamba, kaunti ya Kilifi. Maji ambayo kwa mtazamo wa kiafya hayafai kama kutumiwa na binadamu, lakini kwa wakaaji hawa ndio wanaotegemea zaidi kwa matumizi yote ya nyumbani. Hapa wazazi hurauka alfajiri kuyatafuta bila kujali athari za utumiaji wa maji haya, japo baadhi yao wanalalamikia changamoto mbalimbali. Sisi tunatumia haya maji na tunapata tabu sana. Watu wote wanaharisha, watoto kwa watu wazima. Hapa ni kijiji cha Goshi na hili ni bwawa la Giriama Ranch ambalo ndilo bwawa kubwa zaidi katika eneo zima la Bamba na ndio tegemeo kwa wakaji wote wa wodi ya Bamba na vitongoji vyake, kulingana kuwa lina uwezo wa kuhifadhi maji kwa muda mrefu, ila kwa sasa bwawa hilo limekauka kutokana na kiangazi na ukosefu wa mvua kwa muda wa takriban miaka 2. Hapa ni Kiamara. Na watu wote wa Bamba walikuwa wote wametegemea hii sehemu, lakini sasa hii imekauka, hakuna maji, ng'ombe inakufa, hata wanyama nao wakija wakiingia kwa matope wanakufa. Hawa ni baadhi ya wakaaji wa Bamba ambao wako katika harakati za kutafuta maji. Hapa maji hulipishwa na wenye bwawa hilo au kuchimba na kubeba mchanga kama fidia ya malipo hayo. Wanafanya hivyo ili kulipanua bwawa hilo na kuliongezea kina ili liweze kuhifadhi maji mengi wakati mvua itakaponyesha. Hapa ni bwawa la Kwangole katika kijiji cha Bandari, wodi ya Bamba, ambapo tunakutana na wanafunzi kutoka shule za msingi na sekondari ambao wako katika harakati za kutafuta maji. Wanafunzi hawa wanalalamikia hali hiyo kwamba inawaathiri kielimu, hali inayochangia matokeo duni katika masomo yao. Kwa majina naitwa Josephat Garissa. Kutoka hapa kwa Mkuja. Vile shida ya maji ni hapa
hizo lalo zote, lakini maji ni hapa, sababu hao wanafunzi wote wa Mchangani second wote wa shadia hapa. Wenzangu ndo wale pale, beki zao wametoa huko mpaka hapa, alafu maji tunategemea hapa. Kadhalika, wazazi wanalalamikia hali hiyo kwamba inawaathiri kiuchumi, hali inayowapelekea kushindwa na kulipa karo ya shule, hali inayotokana na kufariki kwa mifugo yao ambao kulingana nao ndio kitega uchumi kikubwa kwa maisha yao. Maji haya ndio tegemeo pekee kwa wakaaji wa zaidi ya vijiji 7 pamoja na wanyama. Tuna changamoto ya ulipaji karo. Hapo awali tulikuwa tukiuza mifugo, tukalipa school fees na chakula. Lakini kufikia sasa mifugo yote, ng'ombe na mbuzi imekwisha kufariki. Wakaaji hao wanatishia kwamba huenda wakakosa kupiga kura kutokana na kutoshughulikiwa na viongozi wao licha ya wao kuwapigia kura. Wakikiri kuchoshwa na hali hiyo, wanaiomba serikali ya kaunti hiyo kutafuta njia mbadala za kuweza kuwasaidia kukidhi hali hiyo ngumu ya maisha, ikizingatiwa kuwa ni haki yao ya kikatiba kulindwa dhidi ya majanga kama hayo. Michangawa ni kijiji cha Romu jeshi. Huku kwetu kuna shida ya zuwara maji. Kuna shida ya maji na njaa licha ya kuwa tuliwachagua viongozi. Tumeapa kutopiga kura kabisa juu hatuoni umuhimu wa kuchagua viongozi mbali na kuwafaidi wao na familia zao. Sisi nasifuteko kula vigome. Wakikiri kuchoshwa na hali hiyo, wanaiomba serikali ya kaunti hiyo kutafuta njia mbadala za kuweza kuwasaidia kukidhi hali hiyo ngumu ya maisha, ikizingatiwa kuwa ni haki yao ya kikatiba kulindwa dhidi ya majanga kama hayo. Mimi kwa majina naitwa Kenga Kazungu Fondo kutoka Goshi sublocation. Kame umezidi sana. Naomba serikali, sisi ni kama wale wengine ambao wanaishi Mombasa, wanaishi Nairobi, wanaishi Kilifi. Naomba serikali tupate maji. Ni uchungu uliowashinda kuvumilia baadhi ya wakaaji wa eneo la Bamba kutokana na kuwa ni hali ambayo imekuwa ikijiregelea bila kushughulikiwa na viongozi husika. Hali ambayo imechangia umaskini na kurudisha nyuma maendeleo ya wakaaji hao. Baadhi ya wakaaji hao wametoa maono na mapendekezo mbalimbali ya kusaidia kukabiliana na janga hilo. Mimi naitwa Gideon Charo Katana, ikiwa ni mkazi wa haya maeneo ili eneo la Bamba. Tumekuwa na hii shida 2016 ilikuwa hivi, now 2021 ndio hii tena kumekuwa na kiangazi ambacho kimeathiri sana wakazi wa huku. Watu wanatembea kilomita nyingi sana kutafuta maji. Tukiangalia hii karne yenye tuko saizi, bado watu wanatembea kilomita za kuhesabu wakitafuta maji, ambalo ni jambo la kughadhabisha, jambo la kuudhi. Lakini tufanyeje sasa? Maanake imekuwa ni majaliwa yetu. Hivi tunajua mvua zitakuja, zitanyesha, maji yatapita hapa yakienda baharini yote. Hatuoni mikakati yote ambayo serikali inafanya ya kutupatia matumaini ya kwamba siku za usoni shida hii hatutaiona. Saa hizi wangekuwa tunaona serikali ikichimba mabwawa, ikichimba sehemu katika zile njia za maji ambapo mvua ikija ikinyesha maji yatapita yaende baharini. Lakini hakuna mtu anachimba sasa. Yale unasemekana kwamba kuna pesa zimetengwa watu wasaidike na maji, watu wapate chakula, hatuoni, hakuna. Ni sarakasi tu. Na mikakati ya kudumu. Mikakati ya kudumu huku ni wabadilishe sosi ya maji isiwe moja. Miaka yote tunatumia ile line ya kutoka Baricho kwenda Mombasa ambayo iliwekwa na mkoloni. Kama tulifukuza mkoloni na tumeweka serikali yetu, tuko na viongozi, kwa nini wasiwe na fikra ya kutoa hapo hapo Baricho line nyingine ipitie hapa katikati, isavu hii Bamba, isavu Ndigiria, isavu mpaka Kaloleni na Mazeras.
Kwa nini tutegemee akili ya mkoloni miaka yote? Na eti tuko na wasomi, tuko na watu, tuko na viongozi. Wakuje na mbinu mbadala, tuwe na source. Kuna Mzima wanaweza kuchukulia maji, kuna line huko ya Mzima ya flow na gravity. Lakini hapa eneo lote source ni moja. Kulingana naye, ni wajibu wa serikali kuwajali na kuwalinda wananchi wake pasi kubagua yeyote, ikizingatiwa kuwa wana haki ya kufanyiwa hivyo kikatiba. Ni haki ya kila Mkenya kupata maji safi na salama. It is our right. Sio favor tufanyiwe. Kwa hivyo tunaomba ama tunawashurutisha wale wote washikadau wahusika wa mambo haya ya maji waangalie hili swala. Vile wakaaji hawa wanatoa pendekezo kwa serikali kuu na ile ya kaunti kukarabatiwa kwa mabwawa yote, hususan bwawa la Giriama Ranch, ili liweze kuhifadhi maji mengi zaidi mvua itakaponyesha. Huku kuchimbwe mabwawa, watu wafanye irrigation. Ombi langu mimi kama mkazi wa hii sehemu, kama serikali inatutambua, nifanye bidii angalau ichimbe hii sehemu, kwa sababu ikichimba hata maji ikiingia, kwa sababu hapa ni pahali ambapo maji ikiingia inamaliza zaidi ya miaka 2. Je, wangekuwa wamechimba inakaa zaidi ya hata miaka 20. Kwa itawezekana katika serikali yetu gatuzi ya Kilifi ituletee matingatinga ili benesi lije lichimbwe liwe bawa kubwa, ili maji ikiingia hapa iwe haitoki kabisa. Licha ya hayo, wakaaji hao wanaiomba serikali kuu kurudisha miradi ya chakula shuleni, ikizingatiwa kuwa njaa inawasababisha wanafunzi wengi kukosa kuhudhuria masomo, hali inayotishia kufungwa kwa shule katika maeneo hayo. Ukame umezidi sana, na hivi ni kwamba hata umeaffect hata mambo mengine ya shule. Watoto wengine kule kwenda shule basi labda siku moja kwa sababu ya hii ukame. Rehema Divo, Boss TV. Mtazamaji, hiyo ni taarifa yake mwanadada wetu hapa aliyotuandalia kutoka kule kaunti ya Kilifi. Dada Rehema ndiye ambaye ameweza kutuandalia taarifa hiyo kutoka kule kaunti ya Kilifi. Jamaa wakilia na kulalamika kilio cha haki, wakisema kwamba uongozi wako nao, viongozi wamepewa, lakini kazi haifanyiki. Jamaa wanalia sana wakilalamikia hususan maji ya kunywa, maji safi. Imekuwa tabu sana kupatikana kaunti ya Kilifi. Ni robo